Good morning, students. In this lecture, we discuss standard deviation. Standard deviation is the most important and widely used measure of dispersion. It was first used by Carl Pearson in 1893. Standard deviation is also called as root mean square deviation. Standard deviation is defined as the square root of the arithmetic mean of the square of the deviation of the value taken from the mean. And standard deviation is denoted by the small Greek letter that is denoted by sigma. इसमें standard deviation क्या आ जाता है and is computed as follows. Sigma is equal to under root summation bracket x minus mean the whole square divided by n. और इसमें और की लिख सकती है असी अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर n where small x is equal to x minus mean and sigma is standard deviation. The relative measure of standard deviation called the coefficient of standard deviation and is obtained by dividing the standard deviation by the arithmetic mean. Coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean. First we discuss a formula for how to find standard deviation in individual series and discrete series. Discrete and continuous series. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ summation small x square over n and small x is equal to x minus mean value and n is number of items. Standard deviation is equal to under root summation frequency multi हो जाएगी summation x की value ना divided by n. X is equal to x minus mean and n is summation of f value. Second method is shortcut method. जिसमें assumed mean method भी किया जाता है standard deviation is equal to under root summation dx square over n minus summation dx square summation dx over n the whole square. Standard deviation is equal to summation f dx square over n minus summation f dx over n the whole square. Where dx की है dx is equal to x minus assumed mean dx is equal to x minus assumed mean. Last method is step deviation method. Standard deviation is equal to under root summation d dash x square over n minus summation d x over n the whole square multiply I, where dx is equal to x minus assumed mean d dash x is equal to dx over I. Standard deviation is equal to under root
summation f d dash x square over n minus summation f dx over n the whole square multiply I. Sorry, t dash x and f t dash x the whole square. ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲੱਗਣਾ। ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਬਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼, x value given that is 16, 20, 18, 19, 20, 28, 17, 22 and 20, where n is equal to 10 and summation x की value है 200। हम इससे पहला फाइंड आउट करेंगे मीन। summation x over n is equal to 200 divided by 10 is equal to 20। now small x is equal to x minus mean value कितनी है equal 20, 16 minus 20 minus 4, 0 minus 2 minus 1, 0 0 8 minus 3 2 and 0। now ਅਸੀਂ small x square ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ square ਕਰਾਂਗੇ। 16 0 4 1 0 0 64 9 4 and 0। now summation x square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 98। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣੇ, summation x square over n and value is summation x square ਦੀ value ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 98 and n is 10 is equal to value ਹੈਗੀ 9.8 under root solve ਕਰਾਂਗੇ value ਹੈਗੀ 3.13 that is the value of standard deviation। second method we discuss assumed mean method। x value given है 240, 260, 290, 245, 255, 288, 272, 263, 277, 251, now x is equal to summation x is equal to 2641 and n is equal to 10। ਅਸੀਂ assumed mean find out ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ mean find out ਕਰਦੇ ਹਾਂ। mean is equal to summation x over n 2641 divided by 10 is equal to 26.41। since the actual mean is not the whole numbers ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਟੇਕ 264 ਐਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਐਂਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਨਾਓ x ਮਾਈਨਸ 264 dx ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 264 minus 24 minus 4 26 minus 19 minus 9 24 8 minus 1 13 and 13। ਹੁਣ ਅਸੀਂ dx ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 576 16 676 361 81 576 64 1 169 169। now standard deviation the formula is equal to summation dx square
over n minus summation dx over n the whole square. dx square की वैल्यू साढ़े कोल है 2689 and dx is equal to 1. And the value 10 minus 1 over 10 the whole square is equal to 268.9 minus 0.01 16.398. When number of observations are few, standard deviation can be calculated by using the actual data. Method based on use of actual data. Then ਅਸੀਂ formula use ਕਰਦੇ ਹਾਂ standard deviation is equal to under root summation capital X square over n minus summation x over n the whole square. और ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ summation x square over n minus mean the whole square. So first example is x 16 20 18 19 20 20 28 17 22 and 20. n is equal to 10. Summation x is equal to 200. Direct x का स्क्वायर करेंगे 256 400 324 361 784 289 484 and 400. Now summation x square is 4098. Now standard deviation is equal to under root summation x square over n minus summation x over n the whole square. Values ਨੂੰ put करेंगे summation x square 4098 n is 10 minus 200 over 10 the whole square is equal to 409.8 minus 400 is equal to 9.8 is equal to 3.13. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ alternative method. The standard deviation can be calculated by using this formula. Standard deviation is equal to under root summation x square over n minus mean the whole square. पहला mean value find out करेंगे summation x over n 200 divided by 10 is equal to 20 and summation x square the value 4098. Here standard deviation is equal to 4098 divided by 10 minus mean कितना साढ़े को 20 the whole square is equal to 409.8 minus 400 is equal to 9.8, that is 3.13.